الحسين رضي الله عنه دخل البيت طفلا صغيرا. One time our Prophet ﷺ was praying and his grandchild Al-Hussein came into the mosque while the Prophet is praying. ثم اعتلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يعني ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. And when our Prophet ﷺ was performing prostration, he jumped on his back. Huh? You do that? فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود. So our Prophet ﷺ, he made the prostration much longer. حتى نزل الحسين. Till Al-Hussein got off his back. فلما انتهت الصلاة. So when the prayer was, when he finished his prayer, سأله الصحابة يا رسول الله رأيناك قد أطلت السجود. the companions of our Prophet ﷺ, they asked him, they told him, we saw you taking much longer than usual in prostration. Why did you do this? فقال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا أي الحسين الطفل الصغير قد ارتحلني، يعني جعلني كالراحلة كالبعير وركب علي، قد ارتحلني فكرهت أن أنزله، يعني جعلته يأخذ راحته. He said, because this little child made me like an animal, that when you ride an animal, you so he said, that's why I don't want to get off, let him get off early. فكان صلى الله عليه وسلم يحب الأطفال. So our Prophet ﷺ used to love children. ويجلسهم معه على الطعام. And used to sit them around him for food. وبينما طفل صغير غلام جالس معه على الطعام جعل يده تطيش في الصحفة، يعني الولد يأكل من هنا ومن هناك. And one time there was one little child sitting with our Prophet ﷺ for food. He started to eat and pick from everywhere, from in front of him, from here, from everywhere. فقال له صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك من أمامك. Our Prophet ﷺ, he said, Sammi billah, that means you say Bismillah, and eat with your right hand, and eat from in front of you. What's near you? What's the closest to you? Closest to you. ويعلمه في رفق ولين. And he teach him with mercy and politeness and gentleness. وكان عمير. And there was another little boy. His name is Umair. طفل صغير. Little boy. Name Umair. له نغير يلعب به. He had a little. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خذ هذا أحسن. كرسي هذا أبو يحيى. تأخذ الكرسي هذا يتحمله. لأن هذا ممكن ينكسر هذا. رآه معه هذا الطائر الصغير. So there was a little boy. His name is Umair. And Umair had a little bird with him. He was playing with him. فكلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويضحك معه ويقول له يا عمير ما فعل النغير. يسأل عن الطائر هذا الصغير.
يعني مثل إيش يعني مثل الذنب النغير ولا كده؟ لا يعني ما إيش سويت مع النغير، وين كيف حال النغير، كيف حال الطائر، تحسن إليه ولا ما تحسن إليه. So every time he see the little boy, he asked him, he said, يا عمير, how's the little bird? Every time he sees him. And in Arabic it rhymes, right? It rhymes. يا عمير ما فعل النغير. النغير. So he jokes with him every time he sees him. فكان يبتسم هذا الطفل ويحب أن يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. And the child used to always to smile and he used to love to hear this from the Prophet. وابن عباس رضي الله عنه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام. ابن عباس أركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أو على وأنا غلام صغير. ابن عباس used to go with our Prophet صلى الله عليه وسلم and ride with him behind him when he was a little child. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات. And our Prophet صلى الله عليه وسلم told him once, I will teach you few words while he's riding behind him on the horse or camel or whatever. يستغل هذه الفرصة ليعلم هذا الغلام. He used to utilize this time that's wasted in riding to teach the boys some about Islam, يعلم بعض الآداب بعض القيم. some ethics and some behaviors of Islam while they are riding. فيقول له يا غلام احفظ الله يحفظك. He says, dear boy, احفظ الله يعني مثل يعني حافظ على أمر الله عز وجل تجد الله لك راعيا وحافظا. follow the instructions of Allah and Allah will support you throughout your life. احفظ الله تجده تجاهك، يعني إذا نفذت أمر الله عز وجل تجد الله سبحانه وتعالى معين لك وناصرا لك. Obey Allah's order and you will see Allah always in front of you. ثم يعلمه العقيدة الصحيحة. Then he teaches him the right belief. يقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. And he teach him the right belief. He says, and I want you to know that if the entire nation gathered to benefit you from something, they cannot benefit you except from something that Allah have written for you. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. And you should be aware and learn that if they all gather to harm you, they cannot harm you except with something that have been written for you ورفعت الأقلام or against you. ورفعت الأقلام وجفت الصحف أي هذا ما قدره الله سبحانه وتعالى. And the pens is removed and the ink is dry, which means this is what Allah have destined. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنك تجد الطفل الصغير الجارية تأخذ بيده. يحب الأطفال النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد الطفلة الصغيرة في عمر سلمى جارية صغيرة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجتها، يعني تطلب منه أشياء فيذهب ويأتي لها بها. So he was so modest and so loving of little children that little children who's playing in the neighborhood and they see our Prophet ﷺ passing by, they will hold his hand and ask him to do something that they need to do and he will do it for them. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تنادي طفلها وتقول له تعالى أعطك يعني أعطك شيء. And our Prophet ﷺ sees a woman that shout for her little child. She says, come here and I will give you what you want. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها فلا يجد معها شيئا تعطيه.
يعطيه. And our Prophet ﷺ look at her and he sees she has nothing to give him. فلما جاء إليها الطفل When the child came to his mother, أخرجت تمرة وأعطتها لهذا الطفل. هي أخرجت. She took out a piece of date and she gave it to the child. فقال صلى الله عليه وسلم لولا التمرة لكتبت كذبة. Our Prophet ﷺ said, if she had not done so by means of taking the date of her pocket, she would have considered as a lie. ذلك لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتعلم الأطفال من الصغر الصدق. And this is how our Prophet ﷺ careful and cautious that little children learn honesty and not lying from the young age. لذلك ما يحدث أحيانا منا بأن مثلا لو هرب الطفل الصغير أو لو أردت أن تمسك به توهمه تقول له تعال أعطيك شيء شوكولاتة مثلا ليس معك شيء فيأتي فتمسك به فأنت تعلمه بهذه الصورة الكذب من حيث لا تدري. So in our day and age, if we want to pull a child our way, we might tell him, come here, we're going to give you a gift or something. And when he comes, we'll grab him. And this way we are teaching him to lie. Not good example. بطريقة غير مباشرة نعلمه الكذب. عفوا. أقول نعلمه الكذب بطريقة غير مباشرة. We teach him how to lie indirectly. بل بعض الناس يبالغ في هذا الأمر فإذا اتصل متصل مثل بالتليفون فيقول لابنه قل له أبي غير موجود. And some people exaggerated further that if someone calls for the father, he will tell her son, tell him, I am not here. هذا يحدث أحيانا. This happens sometimes. فنعلم أبنائنا الكذب من حيث لا ندري. So we teach this way our children lying without knowing. وأولئك الصغار على فطرة سليمة. And the little children are naturally born honest. ولذلك بعضهم على فطرته ربما يقول هذا المتصل أبي يقول لك أنه غير موجود. So therefore, some of them are natural. So they might say to the caller, my father said that he is not here. Right? Does your dad do that? I don't think so. Hope not. Okay. يعني الطفل يعني في الإسلام يحب يعني الإسلام يحث على الرحمة بالأطفال. Islam order us to be merciful to children. ولذلك أخطاء الأطفال يعني نعفو عنها. Therefore, the mistakes of children we forgive. وضرب الطفل في الإسلام قسوة عنده قسوة. Beating of children in Islam is harsh or harshness. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يخبر عنه لم يأتي خبر بل الخبر جاء أنه ما ضرب عبدا ولا رجلا ولا امرأة ولا طفلا وكان رحيما بالجميع صلى الله عليه وسلم. And our Prophet ﷺ, he never beaten a child, a woman, a slave, a worker, or any of this. So is it forbidden? يعني ممنوع بالإسلام. ممنوع ضرب الأطفال لأنه غير محاسب لا يعي. Yes, it is forbidden in Islam. حتى لو ضرب خفيف. Regardless. ضرب خفيف. Whatever he did. يعني التهديد يعني بالضرب الخفيف يعني غير مؤلم يعني شيء غير مؤلم. Something that is not painful. Yeah. Cannot be in pain. Yeah. That's what I mean. أو سبحان الله لأن الضرب يعلم الطفل العنف. Because beating teaches children violence.
So Daesh, they must have gotten an Arabic. Yeah, a lot of teaching. يخرب بيت Daesh, yes. That's a terrorist group, kind of. ISIS. ISIS, ISIS, what do you call it? ISIS? ISIS or ISIL. ISIS. ISIS. ISOR. Sorry? ISOR. ISIS or ISIS? I'm joking, I'm saying an eyesore. ISIS. On offense to the eye. ويعني منذ أن يولد الطفل من علامة اهتمام الإسلام به أنه يأمر أباه أن يسميه اسما حسنا، يتخير له اسما حسنا. So from the time the child is born, we are ordered to select for him good name. بل أكثر من ذلك يأمره أن يتخير له أما صالحة. Furthermore, he is or شلون؟ يتخير له من الأصل أما صالحة. Even furthermore, he ordered a person to select for him a good mother before he's even born. So if you get married, make sure to seek a good woman. كذلك يتخير له الاسم الطيب. And choose for him good name. وأن يجب على الأب أن يعلمه تعاليم الدين ويربطه برب العالمين سبحانه وتعالى. And teach him Islamic teachings and trying to tell him a lot about Islam and Allah and have a good connection between him and Allah. ومن حب الأطفال للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسارعون إلى يعني تنفيذ أمره. From the love of little children to our Prophet صلى الله عليه وسلم, they used to hurry up when he give them an order. في إحدى الغزوات يأتي أطفال صغار يريدون أن يحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. In one of the invasions of our Prophet صلى الله عليه وسلم, some little children came to be part of it. كان أحدهم يعني قصيرا. One of them was short. فكان يقف على أمشاط رجليه ليرفع قامته حتى يبدو طويلا فيجيزه النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذه معه. So he will step on his toes. So our Prophet صلى الله عليه وسلم will see him as tall and he will accept him as part of the army. يعني هذا في اثنين بتذكر في واحد كمان اثنين رفقة. قام قال له جاز واحد واحد قال له يا رسول الله صار يبكي، قال له شلون اخذت هذا؟ انا بصره. وقام قال له الصيرة والظاهرة وكذا. احكي لهم هسه. والله ما نتذكر. يعني ما لا يوجد دين يهتم بالأطفال وبالنساء مثل ما يهتم الإسلام. There isn't a religion that care about children and women like Islam. بدك تحكي لهم عن المرأة شوي شغلتين خفاف؟ أنا ما عملت المرأة. على لما بحط أجره على شو اسمه، لما بيطلع على الجمل زي فتح الباب أنا بقول له شغلي على شو اسمه وبفتح الموضوع وأنت تخش على كم حديث. لما يحط أجره أول ما تطلع على الرحلة هذا السداعش. ففي واحد بقول لنا عليه وبعدها بتخش على كم حديث. One thing I want to share with you guys, there is a specialist, he's a world-renowned person in Switzerland of etiquette, and he is a Christian, and he witnessed that our Prophet ﷺ is one of the most decorum and etiquette persons alive. صحيح القصيدة. مظبوطة. And some of the stories that our Prophet ﷺ have done 1400 years ago, we find it today very gentle and very civilized. And he used to do it with his wives 1400 years ago. عايز تقول لهم كم حاجة عليها؟ أنا بقلم.
one of the stories is our Prophet, if his wife wanted to ride the camel, he will put his leg, so she will step on the leg السلام and عليكم. then go on the camel. So this عليكم person السلام. saying that this is equivalent الحمد لله today بالسلامة. to جيت اليوم opening ولا أمس؟ the door for women. Mm. And he said, you know, how many of us Allah. open for his wife لا بالسلامة. the door, بالسلامة. and he doesn't have one wife, he got رحت multiple wives, but he still, you know, polite enough to رحت put his اليوم. leg, so she will step. He طيب is the متى Prophet, he is ينزل؟ not shy to say, okay, go ahead. So this is one, and there is plenty our Sheikh will tell us about. ما شاء الله. You thought about your Yeah. question for Surah Al-Baqarah. طيب Where can we get these stories of طيب Prophet? حبيبي الله يجزاك Prophet? شكراً. Of Prophet? No one لا، else. لا، That's لا. the Sheikh. Like, إن شاء I الله. have never heard of these stories. الله يحفظك. شكراً. Like which ones? لا. What the There's- boys and all? Yeah. بقول لك يعني كيرو القصص هذه اللي بتحكيها حضرتك منين ممكن نحصلها؟ قصص ايش؟ قصية. بس القصة هذا على الأولاد. هذه في السيرة، يعني منثورة في كتب السيرة. This is scattered in the seerah, in the life, the story of our Prophet. There is some books, it's called the life story of the Prophet. You could get it. بس ممكن لو يعني بعض الكتب الخاصة بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال. But there is probably some specific books for example, for the treatment of the Prophet with children, أو with the women, الأطفال في الإسلام. or their children in Islam. Then they will tell you all these stories and all. احكي لنا عن مكة عن المرأة. هذه إكزيما، هذه إكزيما. وين؟ Count? ها؟ No. No. He's not been listening to orders. He's walking around without shoes on in the house. احكي لنا بس شغلتين عن النساء. حكيت لهم لما يحط اجره لما يطلع هذا. تحكي لهم على لما سالوه اين احب البشر اليك، قال عائشه، قدام كبار القوم يعني. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب نساءه حبا شديدا، يعني كان يحب نساءه حبا شديدا. Our Prophet صلى الله عليه وسلم used to love his wives a lot, significantly. وقال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث. Our Prophet said, I love in this world three things. الطيب، Good scents like perfumes, colognes like this. والنساء، Women, يعني نساء أزواجه. wives, وجعلت قرة عيني في الصلاة. and اطمئنان القلب والصلاة. and Allah made my peace and tranquility in prayer. So three things, huh? وكان صلى الله عليه وسلم يعني رحيما بالنساء. Our Prophet صلى الله عليه وسلم used to be mercy with women. يعلم ضعفهن He knows their weaknesses وضعف عقولهن and their weaknesses of their brains وحاجتهم إلى الكلمة الطيبة and their need for good words والمعاملة الحسنة. and for good treatment. وكان من وصاياه حتى على فراش الموت أوصيكم بالنساء خيرا. And his last words when he was passing away, I want to ask you to take good care of women. وكان يشبههم صلى الله عليه وسلم بالقوارير بالزجاجة. And he used to give them an example of women like little bottles, glass bottles. فيقول صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. He used to say, be careful with the bottles. يعني تخيل زجاجة، يعني إذا ما استخدمتها استخدام حسن ينكسر. So, imagine a bottle, if you don't use it properly and be careful and gentle with it, it will break. وإذا انكسرت الزجاجة يصعب. And if it breaks, it's difficult to put it together again.
حتى الآن لو مع عادة التدوير ما بتكون نفس Even with today with recycling, it won't be the same. قديما ما كان في عادة تدوير. Before there was no recycling. Yeah, but you know, it's funny because now we have plastic bottles, but also some of our people are made of plastic nowadays as well. ولذلك أحيانا نحن في معاملة الأطفال ننزل لعقول. Plastic surgery. يعني نحن في معاملة الأطفال حتى يفهمك الطفل وكذا لابد تنزل إلى عقله. And therefore, even children, it's important that we go down to their mental level. يعني يمكن انك مثلا تعمل نفسك بعير ويركب عليك. For example, أنت بتنزل you could make yourself like an animal and he will ride you. So you go down to his mental level. لكن لو واحد في عمرك وفي سنك مش هتعمل هذا الشيء صح؟ If somebody your age, you won't be doing that. You won't be. You won't be an animal. You won't try to be a lion. Somebody your age. كذلك الحال مع النساء لابد أن تنزل إلى مستواهم العقلي. Same thing with women. It is imperative that you go down to their mental level. بل وأقل من المستوى العقلي حتى تكسب قلوبهم. And يعني لابد أن تنزل لهذا المستوى العقلي مع الحبيب حتى تكسب قلوبهم. So it's important you do this so you will gain their hearts. من سوء العشرة أن يعني تظل تذكرها بضعف عقلها وقلة ذكائها وسوء تصرفاتها وأنها يعني لا تحسن التصرف. هذا من سوء العشرة يعني. And from the bad treatment of women is you continuously remind her of her bad behaviors or decisions or wisdom or problems handling or kind of sort of things. ولقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ أتوقع يعني في اعتباراتي أو في يعني تظني أنه هذا المبدأ لم يكن من قبل إطلاقا. Our Prophet ﷺ have started a principle that wasn't before him in any eras. لا فلسفة سابقة ولا فلسفة يونانية ولا في حكم صينية. Not in Greek philosophy, not in Chinese wisdom, and none of these ولا cultures. أتوقع في أديان سابقة. And not even probably in any of the older religions. هذا المبدأ هو أن الكذب بين الزوجين لا يعد كذبا. And this principle is lying between husband and wife is not considered lying. في مجال معين ومحدد. In strict areas. الذي يدخل السرور على قلبها ويؤكد علاقات المحبة والمودة بين الزوجين. What bring pleasure to her heart and what reassure the love between the two parties, that's not considered a lie. مثال ذلك مثلا. For example, وعليكم السلام. السلام لو مثلا عاد الزوجة من عمله وكانت مشغولة في المطبخ بتقطيع البصل والثوم وهذه الروائح الكريهة فاستقبلته مثلا عند الباب وهي تعتذر أنا آسفة لهذه الرائحة أو كذا يقول أبدا هذا رائحة فل وياسمين. For example, if a man comes home and he sees his wife been busy peeling onions and cutting garlic and all of this, and she tells him, you know, I am sorry, maybe my scent is not very nice because I was working with, you know, onions and garlic and all, and he says to her, it's okay, you smell wonderful, you smell great. That's not considered a lie, because that's for the reason of love and
ربما مثلا في ظروف إعيائية أو تعب أو مرض تبدو مثلا يعني وجهها شاحب ويبدو عليها علامات التعب ويعني ربما تغير شكلها إلى يعني فتقول يعني تشعر بالحرج أنها يعني في حالة المرض هذه فيمدحها يقول أبدا ما شاء الله أنت جميلة ومهما تكن أنت وردة وأنت يعني أنا أسعد زوج أنت يعني قدمت لي وهم طلعني طبعا بس يعني الكذب في هذه الحالة جائز. For example, another example, if his wife is sick, she got a pale face and she doesn't look good, and she, you know, he compliment her and he appraise her and tell her you look beautiful, you look just fine, you don't have a problem. This is not considered a lie because this is for the purpose of giving her confidence and reinforcing love between them. وإذا مثلا كبر سنه وشاب شعره أبيض. If she had grown older and her hair start to turn gray, تقول مثلا شاب شعري she says, you know, I'm a gray, I have a gray hair, I'm getting old, you know. أقول لا أبدا هذا البياض زادك جمالا. He says, no, to the contrary, this gray hair makes you even look better. هذا سبحان الله يعني من الكذب المباح بين الزوجين. This is lies that is allowed between the married couple. فسبحان الله رحمة الإسلام بالمرأة جعل لها مكانة فجعل الجنة تحت أقدام الأمهات. With the mercy of Islam, Allah made for women a special position in life, and He made heaven between the feet of a mother. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. And furthermore, our Prophet ﷺ said, if a person have 3 daughters and he brought them up nicely, they will become like حجاب يعني مثل مانع, ستر أو حجاز أو like a diaphragm that will protect him from hell. فقال رجل يا رسول الله وثنتين. And a guy asked him, I have 2. So قال وثنتين. he said 2 as well. وقال يا رسول الله وواحدة. He said 1. قال واحدة. He said yes. If you bring up 1 properly, she will become like a diaphragm that will protect you from hellfire. شوف كيف سبحان الله رحمة الإسلام بالمرأة. So you see the mercy of Islam with the woman. ولذلك نحن يجب علينا أن يعني تأكيد صلة الرحم من جهة النساء. يعني تصل الرحم تصل الخالة والعمة والأخت والأم. هؤلاء النساء الضعيفات اللاتي يفرحن بأقل اتصال وبأقل هدية ينبغي أن نحن ندخل السرور على قلبهم. Therefore, it is imperative that we keep contact with our family members, especially women, because little gifts, little contact, keeping in touch goes a long way with women, because they are weak, and if you are their cousin, their uncle, your aunt, or whatever the case might be, they really feel great when you call them up. Allah Zikr Khair. Have any questions, guys? Huh? Good stuff? How about you, Sami? Thought of any questions?
Let her whisper for you. خلاص بكرة تيجي معايا؟ يلا 6 ها؟ يعني 5:30 هنمشي. المغرب كم ساعة؟ نكون خلصنا اليوم طب أنا حصلي معاك ونتيسر. إن شاء الله. خلاص توكل معايا. و اضطر ارجع 7:30 عشان الصلاة. ما يمديك. بدك تلحقني بالسيارة ترجع؟ ما يمديك. ما تحسن تروح نهار؟ خلاص اكلم خلي ودي منان. خلي يطيح فيهم لصلاة الفجر. ماشي؟ لا يا عم ليش؟ سبب. مشكل ولا ايه؟ لا غريب. كلام كلام. ريكوردر. Is this a recorder? What? Is this a recorder? Or a phone? كلوز ريكوردر.